Welcome guys to Bitcoin Bios. I am Kasumamba Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today we are on Wednesday, February 19th, 2025. Once again, welcome guys. So, what do we have today? Today we have Bitcoin. And in trading view, we have Bitcoin at 96,000 US dollars per Bitcoin. And what about the news? About the news, we have few weeks ago in the World Economic Forum in Bloomberg, they have analyzed that people were very tired of inflation and currency debasement. That's why people were going into cryptocurrencies and especially into Bitcoin. And the advices they gave that banks around the world and the financial institutions and the financial system should adopt cryptocurrencies and Bitcoin also. And also, a few weeks ago, in the United States of America, the SEC repeals Sub 121, opening the floodgates for banks to enter the crypto market. Now, banks in US can buy and sell and also custody cryptocurrencies, especially Bitcoin, for their customers and clients. And among which banks are already involved heavily in cryptocurrencies, we have the State Street, Citibank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon, and Barclays. And we see that those banks are really involved into cryptocurrencies in the United States. And also, we have to give advices to central banks and commercial banks in Africa. They should not be left behind. In Africa, commercial banks and central banks should also be involved in cryptocurrencies, especially into Bitcoin. And with this, we have one question. If a bank can give you Bitcoin and fiat currencies like US dollar or euro, which one is better for you to buy a house? We will see here that to buy a house, we have here years, Bitcoin, and fiat currencies like US dollars. We see that to buy a house in 2016, we needed 600 Bitcoin or 280,000 US dollars. In 2020, we needed 45 Bitcoin or 340,000 US dollars. In 2024, we needed only 7 Bitcoin or 400,000 US dollars. We see that Bitcoin over the years, Bitcoin is going down. To buy a house, we needed 645, 7. So it's becoming easier and easier, and you need lesser and lesser Bitcoin to buy a house. With Bitcoin. In the contrary, with the US dollars, we needed before 280,000 US dollars, and then 340,000 and 400,000. You see that it's increasing. It is increasing to 80,000, 340,000, 400,000. It is becoming difficult for people to buy houses if you have fiat currencies like US dollars, euro, yen, yuan. But if you have Bitcoin, you needed less and lesser Bitcoin to buy a house. The people using Bitcoin are happier, and it is because it's easier than people who have fiat currencies. It is becoming difficult for them to buy houses with that. And with this, we can say that it is easier to buy a house with Bitcoin than fiat currencies. And we advise people to accumulate Bitcoin and to use Bitcoin because it will help them in the future to buy one or more houses compared to fiat currencies like US dollar, euro, yen, or yuan. We are coming to the end of part 1, and we will never mind if you send something in the Bitcoin QR code or the Lightning QR code, and also smash the like button, turn on the notification bell,
subscribe, and share this video to your friends, your family, your colleagues, so that they may also learn more about Bitcoin and cryptocurrencies in general. And for Africa, we will never forget. We will ask, we are not doing politics, this is economics. African countries like the DR Congo, South Africa, Nigeria, Senegal, Mali, Burkina to buy Bitcoin. All African countries buy Bitcoin. Also the second advice is for central banks in Africa and commercial banks in Africa. They must train their employees on cryptocurrencies and especially on Bitcoin. You see that huge bank, heavy bank, powerful banks around the world are already involved into cryptocurrencies, but Africa is sleeping. That's why we give advice to central banks in Africa and commercial banks in Africa also to train their employees into Bitcoin especially. We are coming to the end of part 1 in English. Now we are going into part 2 in French. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kasumba Yambayos de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 19 février 2025. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Et sur TradingView, nous avons Bitcoin à 96 000 $ américains par Bitcoin. Et quelles sont les nouvelles que nous avons? Nous avons les nouvelles que sur le Forum économique mondial, ils ont constaté que les gens étaient fatigués des monnaies fiduciaires avec les inflations et les dépréciations des monnaies. C'est ainsi que les gens partaient utiliser les crypto-monnaies et spécialement les bitcoins. Alors, ils avaient demandé, ils ont eu comme conseil d'inclure les crypto-monnaies, surtout les bitcoins, dans le système financier international. Et une autre nouvelle encore, le SEC, qui est la commission d'échange la commission d'échange américaine, hein, qui a aboli le SAB 121 et ce qui ouvre les portes aux banques pour acheter, pour vendre et pour détenir ou garder les cryptos pour leurs clients. Et parmi les banques qui ont déjà commencé les activités de crypto-monnaies, qui sont vraiment impliquées, nous avons State Street, Citibank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon et la banque Barclays. Donc, nous voyons qu'il y a déjà des grandes banques qui sont impliquées dans la crypto-monnaie. Pendant qu'en Afrique, les banques ne sont pas vraiment impliquées en crypto-monnaie, les banques aussi doivent s'y mettre et surtout sur les bitcoins. Et là, nous avons une question. Si une banque vous offre ou vous met à votre disposition les bitcoins ou les monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro, lesquels seraient mieux pour vous pour acheter une maison? Nous allons examiner cette question. Là, nous avons pour acheter une maison, nous avons les années, nous avons les bitcoins et nous avons les monnaies fiduciaires comme le dollar. On a pris comme exemple le dollar. Ça peut être l'euro, les yens, mais nous avons pris le dollar. Et là, nous avons pour acheter une maison en 2016, il nous fallait 600 bitcoins ou 280 000 $ américains. Pour acheter une maison en 2020, il fallait 45 bitcoins ou 340 000 $ américains. En 2020, pour acheter une maison, il fallait seulement 7 bitcoins ou 400 000 $ américains. Nous voyons que donc avec les années qui passent, nous avons besoin de moins en moins de bitcoins pour acheter une maison et c'est très facile. Et là, il y a les gens qui sont là ont la joie. Pendant qu'en utilisant les monnaies fiduciaires comme le dollar, ça devient de plus en plus difficile d'acheter une maison et les gens sont stressés, les gens sont vraiment traumatisés. Donc, nous voyons qu'il est plus facile donc d'acheter une maison avec les bitcoins, en gardant les bitcoins à travers les années, vous allez plus facilement acheter une maison, 2 ou 3 maisons, par rapport aux monnaies fiat fiduciaires, où vous avez besoin d'ajouter encore beaucoup plus de monnaies. Donc, c'est ainsi qu'il est conseillé de garder les bitcoins pour l'avenir, car le bitcoin prend de la valeur à l'avenir.
Nous arrivons donc à la fin de notre partie 2 en français. Et vous pouvez envoyer quelque chose au QR code Bitcoin ou au QR code Lightning. Cela va nous aider à faire plus de recherches sur les Bitcoins et les crypto-monnaies. Et aussi, likez la vidéo, et abonnez-vous, sonnez la cloche de notification et partagez la vidéo à vos frères, vos amis et vos proches pour qu'ils puissent aussi savoir en ce qui concerne les crypto-monnaies en général. Et pour ce qui est de l'Afrique, nous n'oublierons pas l'Afrique, nous ne faisons pas la politique, ici c'est l'économie. Le gouvernement, donc la RDC, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mali, le Burkina, toute l'Afrique achetait les bitcoins. Les corporations, les institutions, les hommes d'affaires africains achetaient les bitcoins. C'est le conseil que nous pouvons donner. Et pour les banques africaines, les banques centrales africaines, les banques commerciales africaines, apprenez déjà vos employés à connaître les bitcoins. Formez vos employés à connaître les bitcoins parce que demain, ils auront aussi besoin de faire ce travail parce que comme déjà les grandes banques à travers le monde, les puissantes banques sont déjà impliquées dans les bitcoins et en Afrique, nous ne devons pas rester en arrière. Nos banques centrales en Afrique, nos banques commerciales aussi doivent apprendre les bitcoins. Donc, nous arrivons à la fin, c'est le conseil que nous pouvons donner. Nous vous souhaitons, dépendant de votre lieu géographique, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci et à la prochaine.